Hormat Sanjana! Rock! Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini kita masih menyaksikan rangkaian dari upacara penyambutan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang memperkenalkan para delegasi dari Indonesia. Dan nanti selanjutnya juga akan diikuti oleh pengenalan delegasi dari Brasil. Saat ini kita saksikan bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan bagian dari delegasi, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan saat ini kita akan melihat giliran dari Presiden Brasil memperkenalkan delegasinya dari Brasil. Ada Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, kemudian Menteri Pertanian Carlos Vavaro, Duta Besar Brasil untuk Indonesia Jorge Monteiro Prata, Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Luciana Santos, Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Jasa Marcio Elias Rosa, Presiden Bank Sentral Brasil Gabriel Galipolo, Wakil Penasehat Utama Kantor Penasehat Khusus Presiden Audo Valeiro, Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil atau APEX Jorge Viana, dan Presiden Institut Geografi dan Statistik Brasil Marcio Pochmann. Dan pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Brasil Lula da Silva menuju ke ruang kredensial, dan seperti biasa di ruang ini Presiden akan mengajak tamu negara untuk melakukan sesi foto bersama sambil berjabat tangan. Dan kali ini Presiden Prabowo melakukan sesi foto bersama dengan Presiden Brasil Lula da Silva dan Ibu Negara Brasil Rosângela Janja da Silva. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meminta tamu negara untuk menandatangani buku tamu di ruang kredensial ini. Ini adalah tradisi yang selalu dilakukan untuk setiap tamu negara yang hadir di dalam upacara penyambutan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta. Dan selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Presiden Brasil akan melakukan pertemuan tête-à-tête di kantor Presiden. Pada kesempatan ini Presiden Brasil Lula da Silva akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Brasil dan penasehat Presiden Brasil. Selanjutnya pemirsa, nanti setelah pertemuan tête-à-tête selesai digelar, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Di pertemuan bilateral ini akan dibalut di dalam suasana jamuan makan siang di ruang oval Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri akan bergabung di pertemuan bilateral ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan saat ini kita saksikan inilah pertemuan tête-à-tête antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden
Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Very happy to see you. As you know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, the leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. We have the biggest, I think, tropical forests in the world. Very strong, successful agriculture producing economy. Your economy is developing very well. We have good relations up to now. I personally admire you, Your Excellency. I've copied many of your policies because you attach the same importance, great importance to the welfare of your people. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. President, Mr. President, Your Excellency, President Sulu. Primeiro, é uma grande alegria voltar à Indonésia depois de 17 anos. First of all, I'd like to say it's with great joy that I come back to Indonesia after 17 years. Foi em 2008 que nós estabelecemos a nossa política estratégica. 2008 that we established our strategic partnership. De lá para cá, nossas relações têm avançado de forma muito positiva. And from there onwards, our relations have advanced in a very positive way. Mas está aquém do potencial de dois países. But I think we're lagging behind the potential of two countries. Juntos, nós representamos 500 milhões de habitantes. Together, we represent almost 500 million people. 280 milhões na Indonésia, 280 Brasil, in Indonesia, 210 million duas in Brazil. economias em desenvolvimento, We have a strong developing economy, dois povos carecem de mais políticas públicas para melhorar a vida. two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. Espero que nessa minha visita à Indonésia I hope that in this visit to e as Indonesia nossas reuniões and during our meetings, possa garantir ganhos políticos, we can econômicos, guarantee political, culturais, economical, científicos, social, tecnológicos scientific, para o technological povo gains para o povo da Indonésia e para o povo do for Brasil. the people of Indonesia and for the people of Brazil. Eu venho para cá com muita expectativa I came here with high de renovarmos a expectations nossa parceria estratégica, to renew our strategic partnership, estabelecermos novos acordos, establish new agreements, não apenas no comércio bilateral, not only bilateral trade, mas em, sabe, em coisas novas, but also como a invest inteligência artificial, in new things like artificial a intelligence, questão do data centers, the data centers a issue, questão científico-tecnológica, to deepen our scientific and technological relations, aperfeiçoar o relacionamento das nossas universidades improve the relations between our universities, e, sobretudo, fazer uma política de comércio equilibrada. and above all, to have a trade policy that will be balanced between Uma two countries. política de ganho-ganho. It should be a win-win trade policy. A Indonésia é parceiro estratégico do Brasil. Indonesia is a strategic partner for Brazil. Eu sou muito agradecido à sua visita ao Brasil. I'm very grateful for your state visit to Brazil. Quando nós assumimos a presidência dos BRICS, And
when we had the chairmanship A of the primeira BRICS, atitude que fizemos foi convidar a Indonésia para ser membro fixo permanente. and it was very good in that meeting so that we could invite Indonesia to become a full member of the BRICS. E nós tínhamos certeza de que a Indonésia pode ser um parceiro fundamental para que a gente possa fortalecer a geopolítica do sul global. And we knew that Indonesia could be a fundamental strategic partner so that we can strengthen the global south. De forma que é com muita alegria que eu estou aqui, So I should say that I'm very happy to be here com muita esperança with high hopes e muita disposição and a lot of de willingness trabalhar para que a relação Indonésia-Brasil so that we can work that the relations, seja close uma relations relação, between Brazil and Indonesia, seja uma relação cada vez mais profícua, it should be a more mais fruitful produtiva relation, a more productive relation, e mais rentável para o povo da Indonésia. and that will bring more benefits for our peoples. Eu estou feliz de estar aqui. That's why